ये है आपका अपना सब रंग 94.7 FM। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਕ੍ਰਿਸਟਾ ਰਿੰਗ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ। ਕ੍ਰਿਸਟਾ, tell us something about this citizens view, like what is this citizens view? The Citizens View is an online research panel. It was created 3 years ago to make it easier for Calgarians to participate in shaping Calgary City programs and services through online surveys, discussions, and engagement activities. It's incredibly important for us to hear from a wide range of people as we work to build a better Calgary. So ਜਿੱਦਾਂ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਆਨਲਾਈਨ ਇਹ ਪੈਨਲ ਵਿਊ ਹੈ, ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ ਦਾ ਵਿਊ ਪੈਨਲ ਬੇਸਿਕਲੀ। ਤੇ ਸੋ ਵਾਟ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਆਈ went to the website and I saw all these things. So I think it's better you explain us something more about the why this idea came into city's mind, like what was the purpose behind this setting up this online panel. We have three goals in mind that to bring extra value to Calgarians. We want to provide Calgarians with an opportunity to provide input on city programs, projects and services. And we also want to provide an easy way for you to get involved in your community locally. This also gives you an opportunity to participate in decision making at the City of Calgary. ਸੋ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਲੋਕਲ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਨਵੋਲਵ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਡਿਸੀਜਨ ਮੇਕਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਸਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਿਟੀ ਦੇ ਕੀ ਕੰਮਕਾਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ। So who are the panelists in this thing, like think more, because I know even though we know lots of things about city, we always talk city here, city there, like everywhere we find the city, because we are living in a very beautiful and very great city of the world, which is people all over the world appreciate, and we have a very reputable like a mayor here along with his full team, like you and all of you. And so what is like this who are the panelists for this one? Like Panelists are any Calgary resident that's over the age of 18. Right now we have about 2,800 panelists, and we've had the panel for just over 3 years now. We'd like to grow that to at least 4,000 so that we have a good picture of all the people that make up Calgary. And there's some particular groups that we're still a little short on that we really want to get more people involved with. And that includes subgroups of people that are aged 18 to 24, households that have children. We're also looking for people that live in the northeast or the southeast quadrants. And finally, we're looking for visible minorities in particular. ਸੋ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ 208 you have 208 people right now, you are looking for 4,000 people. That's right, at least. So 4,000 ਤੱਕ ਕਹਿੰਦੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਬੰਦੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿਟੀ ਦੇ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਹ 'ਚ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਨਾਰਥ ਈਸਟ ਇਜ਼ ਅ ਹੱਬ ਆਫ ਨਿਊ ਕਮਰਸ ਐਂਡ ਵੀ ਆਲਵੇਜ਼ ਹੈਵਿੰਗ ਅ different kind of experience. Like my experience is entirely different than the person came to Canada 10 years before me, and like other newcomers, those are coming just recently now. So everyone is having a diverse experience, and I think we can get a lot of good diverse background people in from northeast area and all the diverse ਕਮਿਊਨਿਟੀ। ਸੋ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ 208 ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਪਰ 4,000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਲੋਕੀ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ ਪੈਨਲ ਜਿਹੜਾ ਬਣਾ ਸਕਣ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪੈਨਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਯੂਥ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ 18 to 24 ਈਅਰ ਆਫ ਏਜ, 18 ਤੋਂ 24 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੱਕ ਦੇ ਬੱਚੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ 'ਚ ਪਾਰਟੀਸਪੇਟ ਕਰਨ, ਇਨਕਲੂਡਿੰਗ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਫੈਮਿਲੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਯੰਗ ਫੈਮਿਲੀਜ਼ ਯੂ ਮੀਨ ਟੂ ਸੇ ਦੇ ਹੈਵਿੰਗ ਅ ਸਮਾਲ ਯੰਗ ਕਿਡਸ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਵੇਂ ਜਿਹੜੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ। ਸੋ ਕਾਫੀ ਵੱਡਾ ਨੰਬਰ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹਦਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰਡ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਿਟੀ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਸਿਟੀ ਦੀ ਹੋਰ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਪੈਨਲ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। So very good, like it's a very good news because generally people don't know anything if they want to get involved. So the only thing in our community I have seen in the past, like either they want to be MP, MLA, and now a lot of people are interested for councillors as well as trustees. This year we have seen, like recently, many people were interested for those jobs. But I think this is very good. Those people want to learn more about the city jobs and city activities, they can participate through here, and so it's very good opportunity, and you brought a very good concept in front of the city for all of us. So how does citizens view work, like what is the procedure of working?
It's very easy to join. If you'd like to join Citizens View, you just go to citizensview.ca. You'll be asked to complete a membership survey. That's just so we can find out what your age, what your general demographics are. And then within a week or so after that, we'll send you a second survey, which is called the Welcome Survey. It's going to ask you questions about exactly what you were saying. What's your experience of the city? What's your perception of the city? And then you'll get an invitation once or twice a month to participate in online surveys. Every invitation is completely optional. You can take them all, you can skip some, you can take only the ones that are of interest to you, and you can also end your subscription at any time. ਸੋ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਇਹਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ 'ਚ ਫਿਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਰਵੇ ਫਿਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਦੈਨ ਫਸਟ ਯੂ ਵਿਲ ਆਸਕ ਦਾ ਫਸਟ ਸਰਵੇ ਐਂਡ ਦੈਨ ਸੈਕੰਡ ਸਰਵੇ and whatever they want to answer, it's entirely up to them like a person, and so optional ਹੋਏਗਾ ਜੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋ ਨਹੀਂ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਏਗੀ ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਕੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਵਿਊ ਜਿਹੜੇ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ okay so this is the way how this thing work so far ਜੀ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਕ੍ਰਿਸਟਾ ਰਿੰਗ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਰਿਸਰਚ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੈਨੇਜਰ ਨੇ ਸਿਟੀ ਆਫ ਕੈਲਗਰੀ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਨੇ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ ਵਿਊ ਪੈਨਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਬੇਸਿਕਲੀ ਤੇ ਇਹਦੇ ਚ ਕੌਣ ਪੈਨਲਿਸਟ ਹੋਣਗੇ ਜੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਪੁੱਛਿਆ ਤੇ ਪੈਨਲਿਸਟ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਆਪਾਂ ਹੀ ਸਾਰੇ ਹੋਵਾਂਗੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੇ ਚ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੇ ਚ ਰਜਿਸਟਰਡ ਕਰਾਂਗੇ ਸੋ ਆਲ ਦਾ ਰਜਿਸਟੈਂਟ ਸੋ other than citizens, is anyone from the city side also as a panelist, or only all the volunteers and panelists are those people only? Sorry, are you asking if city employees are? Yeah, city employees. Yeah, city employees are very invested in the city of Calgary and its activities. So we do have employees. I'm on the panel myself. Very good. So you must be chair then. Yes, yeah, and we would love for every Calgarian, everyone who lives in Calgary, we would love for them to be on the panel. It's their opportunity to have a voice with the city. So very good. जी काफ़ी ज़्यादा the Krista and the Savi भी panelist ने, so one of the panelists over there. ਐਂਡ ਅੱਜ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਮੰਡੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਇਹ ਮੰਡੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਟਾਈਮ ਸ਼ੋਅ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਆਪਾਂ 7 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 9 ਵਜੇ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਰੂਬਰੂ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਅੱਜ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਾਡੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਮਹਿਮਾਨ ਨੇ ਸਿਟੀ ਆਫ ਕੈਲਗਰੀ ਤੋਂ ਕ੍ਰਿਸਟਾ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ ਵਿਊ ਸੋ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ ਵਿਊ ਪੈਨਲ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਵੀ ਕਿਉਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਕੀ ਪੈਨਲ ਹੈ ਕੀ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਸੋ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸੀ ਸਾਨੂੰ ਸੋ ਹੋਰ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸੋ ਕ੍ਰਿਸਟਾ ਵੈਲਕਮ ਬੈਕ ਵਨਸ ਅਗੇਨ ਟੂ ਸਬਰੰਗ ਰੇਡੀਓ ਥੈਂਕ ਯੂ and so far you told us about the view panel, what is citizens view panel, and who will be the panelists. Like all the citizens can be panelists, and but they have to register with the website. So far you have 208, but you are expecting more than 4,000 people, at least 4,000, so that you can fill the various subgroups, and you can get more and more information through them, and by filling the various surveys and all. So that's what you told us so far. But next question is very tough question, so you should be prepared for that. I'm ready. Okay then. So what kind of activities does the panel will be having? Like what they will be doing? There's a few different activities. The first and foremost is online survey. So this is an opportunity for you to share your valuable feedback. You also may, as a panelist member, receive invitations to engagement events, so actually in-person events where we'll be seeking your feedback. And finally, you will get a report back on how we've used your feedback. So we include newsletters about previous surveys, how the survey was scored, and what actions have come from it. Very good. So you will be keep involve everyone with the survey by giving them the previous panels reviews and everything, and you will put them with you. So ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਜੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਇੰਨਾ ਸਿੱਖਣ ਵਾਲੀ ਵੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਣਗੇ ਵੀ ਕੀ ਕੁਛ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਬੇਸਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਕੰਮ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਸੋ my next question is like how will the input be used, like how you will use this input after getting the input, like 4,000 people if they are giving you survey and information, so how you will use it? Well, we've been using the Citizens View panel in different ways for the last 3 years, but it's largely to help us shape our city programs, services, and projects. So we
Generally, we'll ask questions about different new programs that we're considering. We'll also use it to find out how interested the citizens of Calgary may be in a new product or service. And we're also looking for feedback on things like usability of our website or other items. We've used it in the past for things like the Crowchild Trail redesign project. We've also, when the 2014 snowstorm hit, many trees were damaged in Calgary, and Retree YYC program needed to understand what information Calgarians needed about their tree restoration. The Retree YYC program has evolved over time, and the Citizens View feedback has been collected each year to make sure the program meets the needs of Calgarians. We've also incorporated a lot of feedback that we received regarding the flood of 2013. And we've asked our Citizen View panels to review materials and give feedback on the flood information website that we have available. So a lot of information in the past, whatever happened, like later with flood or the other activities like snowstorm and all. So you always expect the information from the city panel view people, right? So those kind of activities. I have a small message from the city. So I would like to play that so that people can know about what is this message all about. Hear them. Join the Citizens View panel today. Citizens View is an online space where you can participate in shaping city programs and services through online surveys, discussions, and engagement activities. Go to citizensviewcalgary.ca and click the Join Now button to get started. Anything else you want to let me? You can take your time. I can say the website one more time if I could. So that was the ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਜੀ ਇਹ ਸੀਗਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਪੈਨਲ ਦਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਦੱਸਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਕਸਰ ਹੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਸੋ ਆਈ ਮੇ ਬੀ ਯੂ ਨੋ ਦੇਰ ਇਜ਼ ਅ ਸਨੋ ਰੂਟ ਆਲਸੋ ਸਨੋ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਇਨ ਦ ਸਿਟੀ ਸੋ ਫਾਰ ਬਟ how it works, like you have any people can give their feedback on that also? This should be snow route or not snow route? Yes, we do a number of surveys around how we can best service our roads. Unfortunately, we can't control the weather, but we can control how we deal with it. So we would be looking for feedback on our programs associated with that. So ਉਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ feedback ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੀ so any other like because I live in Martindale northeast and all the time when we used to do meetings in the Martindale Community Association or MDAC is a special like Martindale is 1 out of 10 communities. It used to be, I'm not sure anymore, but where cities providing special money, you can say, or funding to do extra activities by the Martindale Community Association, not community but Martindale people over there to make it a better looking and engage more citizens with each other. During that I learned like 311 is a very useful number. But very few people from our community is applying that. Very few times they have called there. So what is about 311, you want to say anything about that, like how people should use and when they should use so that they can know a little bit more about that thing? 311 is a great tool that the city provides. We do have translation services available on 311. So if you do call, we will do our very best to serve you and help you find the information or the service that you're looking for. ਸੋ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ 311 ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਨੰਬਰ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ 911 ਹੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰਹਿੰਦਾ एवरीवन ਲਾਈਕ ਥਿੰਕ ਲਾਈਕ 911 ਇਜ਼ ਦਾ ਓਨਲੀ ਨੰਬਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕੰਮਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ 911 ਹੀ ਆਪਾਂ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਿਟੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲਾਈਨ ਹੈ 311 ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਤੇ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਲੈ ਸਕਦੇ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਈਟ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਲੱਗਦੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਲੱਗਦੀ ਆਈ ਕਾਲ ਫਿਊ ਟਾਈਮਸ by myself to inform them like light is taking too long when there's a too big line up there and all the things and I think they are very active there so once you give them information they act according to very quick so ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਕਿਉਂਕਿ ਆਈ ਥਿੰਕ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਨੰਬਰ ਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ 311 ਵੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ ਵਿਊ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਵੀ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੋ yeah no I think once again I would like to say about the whatever you told us today and so that and then we will try to get the information before we let you go so ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਜੀ ਕਸਟਮਰ ਸਿਟੀ ਤੋਂ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਜੀ
ਕ੍ਰਿਸਟਾ ਰਿੰਗ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ ਵਿਊ ਪੈਨਲ ਚੀਜ਼ ਕੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਉਂ ਆਪਾਂ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸਿਟੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਵਿਊ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰਿਆ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪੈਨਲਿਸਟ ਕਿਹੜੇ ਹੋਣਗੇ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਵੀ 208 ਦੇ ਕਰੀਬ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਆਲਰੇਡੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਰਜਿਸਟਰ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦੇ 4000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੈਨਲਿਸਟ ਤਾਂ ਕਿ ਵੱਖਰੇ ਸਬ ਗਰੁੱਪਸ ਤੇ ਸਬ ਕਮੇਟੀਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਆਪਣੀ ਵੌਇਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕੀਏ। ਸਿਟੀ ਨੂੰ ਡਿਸੀਜਨ ਮੇਕ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਸਾਨੀ ਹੁੰਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਕਸਰ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਤੱਕ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਬਹੁਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਮੈਸੇਜ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਮੈਸੇਜ ਪਹੁੰਚਣਾ ਕਿੱਥੇ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸਿਟੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਏਗਾ। ਸਿਟੀ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲੇਗਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਡੋਰ ਜਿਹੜਾ ਨੋਕ ਕਰੋਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਪਰ ਪਲੇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਸੁਣੀ ਜਾਏਗੀ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਕਮੇਟੀਜ਼ ਨੇ ਤੇ 4000 ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦਾ, ਜੇ 4000 ਬੰਦੇ ਨੇ ਵੱਖਰੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀਜ਼ ਤੋਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਤੋਂ ਜੇ ਯੂਥ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਜੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ 18 ਤੋਂ 24 ਸਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇੰਗੇਜ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਲੋਕੀ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਨਵੋਲਵ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਬਾਰੇ, ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕੀਏ ਥਰੂ ਜਿਹੜੇ ਸਰਵੇਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ ਵਿਊ ਪੈਨਲ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਕੇ ਆਪਾਂ ਬੜਾ ਚੇਂਜਿਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਿਆ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਕੰਮ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ ਵਿਊ ਪੈਨਲ ਵੀ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਫੀਡਬੈਕ ਹੈ ਉਹ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸੋ 2 times you will ask them to fill the information. That's correct, yeah. So, and ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗੀ ਲੱਗੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ, ਜਿਹੜੀ ਨਹੀਂ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਉਹਦੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਛੱਡ ਵੀ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਸ਼ਨਲ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਦੱਸੋਗੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਹੀ ਪਏਗਾ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹਦੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਜਿੱਦਾਂ ਦੱਸਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸ ਦੇਣਗੇ ਵੀ ਆਹ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਰਵੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕੀ ਸਰਵੇ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਲੈਣਗੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੇ ਬੇਸਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ once again I will like to ask the last question once again, like how the input will be used, like you told us about the snowstorm and flood when was here, I think in June 2015, maybe 2 or 3 years ago it was there, and so how the information will be used, like what you will be get here? It depends on what the survey is about, but we are looking to make sure that if we have information to share, that we're asking our panelists how they would like that information shared. Would they prefer it over the radio, on the web, through print? All those potential tactics to communicate with our citizens, we need to understand what people's preferences are. We also do have planned for this coming year surveys that include things that are top of mind for Calgarians. Very good. ਇਹ ਵਾਕਈ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿੱਦਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਸੋ what's the website once again, I would like to ask you, and before we let you go, anything else you want to share with our listeners? I just want to remind everyone that if you are 18 years old or older and a resident of Calgary, you are welcome to join Citizens View. You do not have to be a Canadian citizen if you're new to Canada or to Calgary, but you are living here. We'd still like to hear from you. So very good. So thank you very much, Krista. Thank you. And thanks for coming so far. I know you guys start very early and it's very late for you to come to studio, but our timing is in the evening only. So we call it a Monday prime time, so, and same time like 7. So thank you very much for coming. My pleasure. Hello, namaste, sat shri akal, adab. You're listening to Calgary's most popular radio, Radio Sabram, 94.7 FM.